Diana, sakan nganek ni. Kami pakai. Najmuddin Hakim. Ya. Apa tu? Apa je? Apa sprang? Apa jok? Apa Najmuddin? Mana saya orang tua nak tahu, nak baca Najmuddin tu. Ya. Hakim. Hakim ini kan? Kelas saya juga Hakim. Ya. Ya. Macam ni. Nek ni nak kena. Nek ni nak kena. Ya biasalah. Saya Arif guna Hakim sekali. Arif marah kat Hakim. Oh, Arif Hakim sekali biasa. Ya. Nek kata lama tak kena. Ada 18 tahun dah ni. Okey lah, 57 kita start lah. Start awal, kita habis awal. Tidur awal. Esok kerja Okey, esok jangan lupa datang kelas. Okey, good evening semua Okey, look at this one lah, chapter 3, chapter baru lah. Okey, sequences and series Okay, look at this chapter, lecture 1 of 3 This is the first lecture At the end of the lesson, you should be able to write anthem of the simple sequences and series. Benda ni semua kita dulu dah belajar dah Jangan susah hati, and determine the anthem of the arithmetic sequence series. Okay, where Tn is equal to A plus N minus 1B, and to use the sum, to use a sum as n is equal to n over 2 to a plus n minus 1b, where n the Sn is equal to n over 2a plus l, where l is the last term. Okay, ini kita selalu tengok apa itu sequence, apa itu series. Sequence senang saja, sequence yang ni lah. Kalau 1, 3, 5, dot. Dan ini sequence. Okay, kalau 1 tambah 3 tambah 5 tambah dot, yang ni series. Series bukan iPhone punya series cakap itu hi Siri, dia boleh jawab Siri ni dia tak jawab kamu Okay, baik. Boleh? Senang saja. Yang saya kecewa tu selepas seminggu lah, dekat seminggu 3 hari saya tengok kerja kamu. Letih ngajar Apa yang saya ngajar kamu tak praktik pun. Tak apalah kamu. Definitions of sequences and series. So if 1, 3, 5, 7. Okay, this one we call it as sequences lah. Dia kalau comma, we call it sequences. So the first one we say as T1, T2, T3. Apa itu T itu the term. The first term, the second term, the third term. Or the term number 1, the term number 2, the term number 3 until the term number n. Okay, or we call it as n term. Tn ini dia umum lah. So a set of number arranged in an order disusun dalam susunan mengikut susunan. So 1 plus 3 plus 5 plus 7. This one we call it series. The difference is only comma and plus. Beza dia adalah di antara comma dan plus. So Sn is equal to T1 plus T2 plus T3 up to Tn, sum to n term. Kita panggil sum to n term. Or in Malay we say that it is hasil tambah sehingga sebutan ke n. Yang ni T ni kita panggil sebutan. In English we call it term lah. So sum of the terms of sequence. So the sequence, okay, simple example of a sequence. 1, 3, 5, 7, dot, 2, 4, 6, 8, dot. Okay, tips. Odd number. Odd number tu genap ke ganjil Saya pun tak tahu. Odd itu ganjil Ganjil
So 1, 3, 5, 7 until 2n minus 1. If n is equal to 1. Okay. So 1 plus, so it is 2n plus 1 if n is equal to 0. Okay. So 1, 3, 5, 7, which is 2n plus 3 if n is equal to negative 1. For even numbers, 2, 4, 6, 8, 2n if n is equal to 1. Okay. Okay. So 2, 4, 6, 8 up to 2n plus 2 if n you start from 0. N term tu you start from 0 lah sebenarnya. Okay. So find the first 5 terms of the sequence. Defined by the following general term. Okay, sekarang ini disebabkan kelas kita Ganjil, thank you Azlin. Okay, dengan Akirah. Thank you. At least kita aktif sikit. Okay, baik. If you look at this one, Tn is equal to 2n plus minus 1. So basically, I tell you, Tn is equal to 2n squared minus 1. So maksudnya, okay, Tn itu n term. So to find first term, so is T1. So if n, this one in term of n, untuk siapa yang lemah, tolong tengok dan take notes lah. Nah, yang lemah. Okay, T1 it is 2. Okay, n itu we replace it by 1. Is it okay? Then you calculate lah, use your calculator. So what about if I want to find T100? T100 itu sebutan ke 100. Sebutan ke 100 which is equal to okay, 100 kuasa 2 minus 1. Right not? So how about if I ask you to find the K term? K term, can you tell me your answer? Maybe for some of you, can you please type your answer? Boleh tak kamu type jawapan kamu? Boleh? So TK, tak ada siapa nak layan. Sedihnya dalam kelas cakap. 2K kuasa 2 tolak 1. Very good. Yes. Nur Anissa. Okay, Nick. 2K. Okay, 2K kuasa 2 tolak 1. What about Tn minus 1? What about Tn minus 1? Nah, sekarang Tn minus 1. Jangan kata cikgu tak ajar. Ya. 2n minus 1 sama dengan betul? Betul. Teruskan. 2 kurungan n tolak 1. Betul? Kurungan kuasa 2 tolak 1. Yeah, very good. So the place, just now the place n we replace it by k, right not? And now this one, the n we replace it by n minus 1. Yeah, very good. Sorry saya tak nampak siapa yang jawab, tapi very good. It's correct. Okay or not? Yang tu konsep dia lah, macam mana kita ganti. Okay. Baik, since they ask you to find the first 5 term, 5 sebutan pertama. So you need to find T1, T2, T3, T4, and T5. Can you find all the answer and tell me your answer? Find all the answer and tell me your answer. Okay, T1. Dah dapat T1? 115. Duduk. T1 sama dengan berapa? T1 sama dengan 1 is 1. Betul yang lain setuju. Okay, dah sah. What about T2? 4 kali What about T2? 4 kali 2 8 7. Cuba ni
siapa? Jangan buat mental arithmetic. Cuba tulis dan 7. contoh. Sebab nanti bila memang 7 pun kan. Tapi nanti apa what we call dia satu kumpulan belajar sekali Okey, bila kita orang kata apa, kalau kita tak biasakan guna ganti, nanti dalam exam mungkin dia bagi dalam bentuk lain. Bentuk yang susah. Kita tak erti nak ganti pula dah. Yang senang itu kita tengok kita tahu. Yang susah kita tengok ke, kita jawab ke, semua tak tahu. No? So T2 is 7. Okay, I just simply put 7 here. What about your T3 before I show you the proper answer? So tak jelas. Tak jelas kan, Zenur? So Akmal apa? Mana tadi Akmal yang on mic jawab. Ya, 17. Akmal, thank you. Okay. 17. 17. Okay, T3. Later we check our answer. So T4. 31. T4 berapa? 31. 31 Okey, cepatnya Putri pun. Okey, semua dapat. T5, the last one. T5 49. Okey, for A. 49. Very good. As simple as ABC, right? Senangnya. First fighter, the first one. Okay, we substitute this one. Okay, the N. We substitute it by 1. Second, kita ganti dengan 2. Yang ketiga, tempat N, we ganti dengan 3. Yang keempat, tempat N, kita ganti dengan 4. Yang 5, tempat N, kita ganti dengan 5. No? Final answer, we just simply use our calculator lah to calculate. Which is 1, 7, 17, 31, 49. Semua tu dapat tepat siapa yang jawab. Okay. Ada hadiah tak? Akbar? Ada hadiah tak? So the first 5 terms, okay, the first 5 terms are, you need to rearrange, tulis dalam bentuk ni, susunan ini, in sequence. So 1, 7, 17, 31 and 49. Okay, the next one. Okay, I give you 1 minute, you try to solve it. Try to find the first 5 terms. Yang ini senang, dulu kita dah belajar dah. Okay, siap? Dah siap tak? Dah siap? Boleh type jawapan. 8. 8. Okay. Then, wait, I thought it's 8. Saya ingatkan 8. Yang ini melibatkan pecahan sikit. Kata susah tak susah. Memang senang. Ya, the first one. T1 1/2. T1 1/2. Okay, dapat semua. Yes, good. T- Syukri, Haris. T2. T2 2/3. Ya, Putri. 2/3. According to jawapan Putri and Hanani. Syukri dapat 2/3. T3. T3 3/4. 3/4. Ya, good. Then how about 4/5. T4? 4/5. Then T5? 5/6. 5/6 Diana. Okey, Haris. T6 pun cari Putri. Putri dia suruh cari sampai T5 ya Putri. Okey, tak apalah terlajak sikit. Okey. Silap type. Tak apa. Saya tahu kita type itu memang susah. Okey nah. So senang saja tajuk ni. So you need to rewrite all the terms here. The first 5 terms are 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 and 5/6. So find the nth term of a sequence. Who's the first several terms are given. Dia dah bagi 5 terms kan. Beberapa. Okay. So since T1 is equal to 4. 4, which is 3 multiplied by 1 plus 1. Okay. Yang ni you need to analyze actually. You need to analyze before you know the formula kan. Formula nanti kita belajar. Yang ni kadang-kadang kita kena buat analisis first. T2 is equal to 7.
7 which is equal to 3 multiplied by 2. 33 which is 10. 10 is 3 multiplied by 3. So from the sequence here, can you tell me, what about Tn? Kalau kita tengok di sini, dia adalah 3 darab sesuatu tambah 1 kan? Betul tak? Betul, boleh tak? Mungkin ada orang dalam hati dia tak puas hati. So, gunalah rumus boleh dapat terus. Memang saya tahu pun. Tapi setakat ini anggap kita tak belajar rumus. So, you need to analyze. For simple questions, actually you need to analyze. Kita perlu analisis. Tak boleh guna rumus. Sebab dia bukan dalam janjang geometri atau arithmetic. So, what about this one? How about Tn? According to the sequence here, if 1, this is 1. If 2, this is 2. Right now, third term, this is 3. Then what about n term? It is n here. So it is supposed to be 3n plus 1. Yeah, good. Diana, Haris, Noah Anissa. Okay, Faiz, very good. Okay. 34, then T5, dia buat sampai T5. And definitely the bracket, we replace it by n. Okay lah? Okay. So we need to rewrite it. Tn is equal to 3n plus 1. N is from 1 to 5. You want to write down this one lah. Okay. Okay, what about the second one? The second one. Okay, do you have any idea to write down? The second one, 1 over 2. So this one, okay, the first one is 1 over 2, the second one is 3 over 4, 5 over 6, and 7 over 8. Then what about the n term? This is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term. What about the n term? Macam mana dengan n term? Kita tengok, we need to study the pattern. We need to study the pattern. Kena study lah bentuk dia. So dia adalah bentuk pecahan. Dia adalah bentuk pecahan. Macam tu lah. Sebelum tunjuk jawapan, I show you. Okay, sebelum tunjuk jawapan, I show you how to get the answer, pecahan. If you look at this one, the numerator, it is actually a sequence of odd numbers. Where the denominator is actually a sequence of even numbers, right? Not a sequence of even numbers. So apakah Tn for odd numbers here? And what about the Tn for even numbers? Tn for even numbers. Okay. Boleh. So, boleh tak? Boleh faham tak? Ini sequence dia. Boleh faham ke? Boleh faham? Bagilah faham sikit. Boleh. Ini sah, thank you. Pehe. No, Hani pehe pula dah. Faham kurang se. Okey, Zulaika. Zulaika kurang. Okey, tak apa Zulaika, kita tengok. You tengok First term 1/2. Second term 3/4, 5/6, 7. Kalau n term, semua dia adalah pecahan. Kalau sebutan ke n, Zulaika, dia pun mesti pecahan. Betul tak? Betul. Zulaika, boleh? Okey. Baik. Kemudian kita tengok. First term, the first one is 1. Second term, nombor dia 3. Kita tengok numerator. Okey, numerator. Dia adalah 1, 3, 5, 7. What about Tn? Okey, kita tengok numerator. Tak tengok bawah. Yang ni tak mau tengok lagi. Okey, Zulaika. Kemudian baru kita tengok apa? Kita baru tengok kat color pula. Kita tengok numerator. Denominator pula. Denominator which is 2, 4, 6 and 8. Right not? So, 1 sebutan pertama, 2 sebutan kedua, 4, 6, 8. Kalau sebutan ke n, kita buat kat sini. Kita buat kat sini. Sebutan ke n macam mana? Nanti saya tunjuklah
Saya tunjuk. Okey tak? Boleh faham tak? Zulaika sekarang macam mana kita nak dapat pattern dia. Boleh Okay. Good. Thank you. Okay. So if you look at the numerator, it's from 1, 3, 5, 7. Okay, it's odd numbers. The second sequence, 2, 4, 6, 8, which is even number. Dia sebenarnya odd numbers over even numbers. You see or not? Okay. So this is T1, T2, T3, T4. What about Tn? The numerator are odd numbers. So the general terms is 2n minus 1. Tadi kita dah bagilah general terms is 2n minus 1. And this one is for numerator. Oh, bentuk odd numbers. Okay. You tengok color dia. Dia tally dengan color. Madam Kang dia buat tu. Tally dengan color. Senang untuk kita nak rujuk. Asalnya semua hitam tulisan. So the denominator are even numbers. General term is 2n. Ini you kena hafal lah. For odd numbers and the even number. Yang hijau kita rujuk yang hijau. Tengok dia. Madam Kang itu dia pilih color untuk gambar. Okay. So what about Tn? Based on this one, can you tell me? Can you please write down your Tn? Apa yang you faham tentang Tn is 2n minus 1 over 2n. Very good. Hanani. Very good. Okay. So, it's 2n over 2n minus 1. Okay. So, 2n minus 1 over 2n. Very good, Hanani. So, the n is from 1 to infinity. Mungkin ada orang kata, apa benda ni? Okay, kalau tak tahu, tak mau tulis, tak apa. Nak tulis just to show that it is infinite sequence. Okay. So the partial sums, the partial sums of a sequence. Okay. Iaitu Sn lah. For the sequence, the partial sums are S1 is equal to T1. Okay, S1 is called the first partial sum. S2 is equal to sum of the first two terms, which is T1 plus T2. Okay, S2 is called the second partial sum. S3 sama dengan T1 tambah sum sehingga 3 lah. Sebutan 1 tambah sehingga 3. Yang ni kita dulu masa tadika kita dah belajar dah kan. So Sn is equal to T1 plus T2 plus T3 plus up to Tn minus 1 and Tn lah. From the first term up to n term. Okay. Itu Sn. Is it okay? So, Sn minus 1 maksudnya T1, T2, T3, we need to sum up to n minus 1 term. Okay. So, yang ni penting. Yang ni selalu kita guna. Tn is equal to Sn minus 1. Okay, rumus ini sentiasa kita guna. Tak kira untuk geometri atau tak kira untuk arithmetic. Sentiasa ingat. Sentiasa ingat. Okay. Sentiasa ingat. Okay. Nur Ain ada agak kat sini Nur Ain? Ain? Ada tak? Tiba-tiba teringat Ain. Ada tak Ain? Tak pernah aktif pun dalam ni. Okay. So ini rumus ini kita kena hafal sopan kita kena hafal. Okay, note. So T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 it is a finite series. Finite series in Malay we call it siri terhingga. Finite series ada Nur Ain Rahim. Okay, good. Okay, finite series is siri terhingga. Terhingga. Tahu tak apa maksud terhingga semua? Kalau tak tahu, tolong type tak tahu. Jangan saya cakap seorang ni. Tahu tak? Finite series tu bukan... Tak tahu itu infinite. Infinite itu infinity, tak terhingga.
Okay, finite terhingga. Okay. Dia ada stop. Belakang tak ada dot. Ya? Okay, Oh. kita tengok tentang tadi. Ya? Tak apa. Itu Dia yang saya macam tanya. dia macam PDP. Tak apa, betul lah. Tapi Tak dia pasti. Ya. dia Kena macam tengok yang PDP, ni. tapi Dia belakang tak ada dot limited. dah. Dia berhenti. Dia stop. Ya, betul. Kan? Kemudian yang ni, dia ada dot. Dia itu panggil tak terhingga. Okey tak, Pak Coy? Ya? Ada limit ke? Tak, bukan. Dia bukan limit. Daniel. Dia cuma dia bagi tahu lah. Dia ini terhingga. Dia ada sebutan terakhir. Yang ini tak terhingga. Dia tak ada sebutan terakhir. Okey. Yang ini finite. Yang ini finite. Yang ini infinite. Faham? Ya, maksudnya tambah sampai infinity lah. Okey. Boleh. Boleh ya, faham. Thank you. Kan? Faham itu faham. Nanti buat orang kaji lah. Jangan semua apa kita kata faham. Tapi bila saya tengok nota, tengok cara jawab tutorial, sedihnya saya. Okey, harap ini chapter senang ya. Kita buat semula ya. Chapter tu ramai yang salah itu. Nanti kita kutip lah, kita cover pelan-pelan ya. Tetapi yang ni chapter senang ya. Mulai hari ni kalau nak A lah kan. Kalau nak fail itu kita masih boleh berehat. Kalau nak A kita kena mulai chapter ni kena cover lah ya. Habis itu balik kena tu. Okay. This one you tengok tak T1, T2, T3, T4, T5. Up to T5 dia stop. Then we say it is a finite series. Finite series adalah terhingga. Siri terhingga. Okay. Then this one, it is a infinite series. Infinite series dia tambah sampai infinity. Okay. So given that Sn is equal to 2n squared plus 3n. Find the sum. Find the sum of the first 5 terms and the next 5 terms. Okay. So yang ni kita dah belajar dulu kan. Okay, can you please try to find the sum of the first 5 terms? First 5 terms, iaitu dia suruh cari apa? Simbol dia. You just tell me first 5 terms, apa simbol dia? In mathematics notations. Okay, Mitri, very good. Haris, dia suruh cari S5. So, what is the answer for first 5 terms? What is the answer for first 5 terms? Can you please tell me your answer? Enam puluh lima. Ya. 65. 65. Okey. 65 Okay, we check and see Yeah, very good. Okay. Yang ni senang Semua dapat ya. We just substitute lah. Ini S1, S2 right? To find the sum of the first 5 terms. Okay. Sn. Which is S5 lah. Which is S5. And the next 5 terms. Okay, next 5 terms macam mana kita? Okay, next 5 terms. Apa jawapan? Okay, kita tengok lah. You got idea? Do you have any idea to solve it? Yeah, S10 minus S5. Very good. Okay. So next 5 terms maksudnya dia jumlah 10 sebutan kan.
So must be S10 minus S5. Siapa tak tahu rumus ini? Siapa tak tahu rumus ini? Okay. So you need to find S10, then you minus S5. Okay, Boleh tak? Okay tak semua? Cari S10 dulu, then cari S5 kita dah cari kan? Okay, good. Okay. So what is your answer for this one? The next item jawapannya 165. 165. Okay, we check and see. The next of the sum of the next 5 terms, which is S10 minus S5. 165. So is okay. Kan? 165. Tepat sekali. Very good. Okay, ingat Kalau dia tak cari 230 tolak dengan tolak dengan 65 Betul tak? Okay Boleh dapat Okay. Next one. Then the fifth term. Okay, cari sebutan kelima. As I said, Pn is equal to Sn minus Sn minus 1. Betul tak? Yang ni okay. So how to find T5? The fifth term is T5. T5 is apa dia? S5 tolak S5 minus 1. 4. Ya, good. Rumus ini tolong hafal. Senang rumus ini. Bila tulis semua orang tahu, bila nak guna tak pasti. So T5 is equal to S5 minus S5 minus 1, which is equal to 65 minus S5 minus 1. The n here we replace it by 4. Okay. So which is equal to 21. Yeah, good. Senang kan? Okay. Then the next one. The definitions of arithmetic sequences. Kita baru nak tengok rumus-rumus dia. Okay. Okay, semua sekejap Sekejap Okay. Saya ada panggilan sekejap Halo. Dah. Sat. Okay, sekejap. Sat. Tak. Hi everybody. Masih ada? Halo. Mana Ahmad? Hai. Siapa ni? Semua dapat ikut tak? Hai. Ya. Hai, buka kamera dah. Ya, wow, so happy. Belajar kat college happy sikit kan? Atau kat rumah? Oh, kat lampu. Ya, mana? Saya tak nampak, tak on kamera. Dah on meja bilik sepah.
Tak kemas lagi ya? Bilik madam juga sama, kita tengok. Ada bendera lagi yo. Dan boleh follow lah ini. Kalau nak on pun background ada orang banyak. Kalau on pun background ada orang banyak sangat. Oh, orang banyak Satu bilik 4 orang saja kan? Malu tak dia. Yang itu gathering yang haram ke? Dia tak berani nak buka. Nanti Ada denda 1,000 madam, nanti kita share. Yang chapter 3 ni senang sikit So you all kalau boleh after lecture Apa dia nak kata if you macam want to exercise. bukan gathering haram, dia macam apa? Study group lah. Oh, group, study group Best kalau kan boleh buat study group bersama kawan-kawan. Seorang saja you cakap ramai dah. Semua dah cuba tak? Question number 1 until question number 8. Hey, Pak punya. Cuba sikit-sikit madam. Cuba sikit-sikit. Yang soalan 1 itu memang tak erti nak start kan? Soalan 1. Dah try sikit. Malu? Dana malu. Pak Choi Ya, sorry. Sorry, sambung Okay. Sorry semua. Kebetulan ada kerja sikit. Ya. Okay sorry. Apa dia? Saya pergi mana? Ada telefon, ada panggilan. Ya. Okay, kita sambung dengar tak? Boleh dengar? Hello. Oh, tak nampak skrin tak nampak skrin, lupa pula dah share. Okay, boleh boleh dengar tapi kita tak buat presentation. Okay. Tadi sebab ada panggilan. Okay. Okay, dah ada 4 slide. Okay. Baik, definitions of arithmetic sequences. An arithmetic sequences is a sequence of the form A plus D, A plus 2D, A plus 3D. Where A is the first term. Okay, D is equal to is common difference. Where D can be equal to T2 minus T1, D is T3 minus T2. The n term of an arithmetic sequence, it is given by Tn is equal to A plus n minus 1 D. Okay, dari sini berhati-hati semua berhati-hati di sini. Okay, iaitu kalau D ni di sini dia buat T2 minus T1, T3 minus T2. If I ask you to show that it is an arithmetic series, so the D you kena buat yang ni buat take notes take notes. D is equal to Tn minus Tn minus 1. Yang tu kena bagi biasa. Okay, you must give in common common term. Kita jangan bagi T2 minus T1 saja. Soalan 1. Okay. Seperti nota kuliah ini. Okay. Right. So, ini kita kena ingat ini D for arithmetic sequence. Then Tn is equal to A plus n minus 1D. Okay. So, find the n term for the arithmetic sequence. Okay, 9, 4, negatif 1, negatif 6, 11. So, to find n term. Untuk mencari n term. Saya rasa ini form 4 kita dah belajar. First, you need to determine your A, right not?
Then we need to determine the D. Is it? Kita akan perlu cari D. A. So dia masukkan dalam rumus tadi lah. Masuk dalam rumus tadi. Okay. So solutions. Where A is equal to 9, the first one. Okay, D is equal to 4 minus 9. Okay. So D is equal to T2 minus T1. Dia guna. So Tn is equal to A plus N minus 1D. Always write down the formulas first. A plus N minus 1D. Setiap kali kalau kita tulis rumus, nanti kita ingat dalam latihan. No? Okay. So, which is equal to, always write down the rumus ni. Jangan lupa, jangan kedekut ing. Jangan kira nak cepat dia. So, is equal to 14 minus 5n. Okay. Boleh, yang ni senang kan? Yang ni dulu tadika kita dah belajar sedikit dah kan? Okay, next. The 11th term for an arithmetic sequence is 52 and the 19th term is 92. Find the 1000 term. Find the 1000. Tu sebutan ke 1000. Okay. So apa yang kita tahu during the exam, if possible you try to take out this one first. So the 11th term, apa maksud the 11th term? Which is T11 lah, sama dengan 52. The 19th term is 92. So you must write down T19 is equal to 92. Then they ask you to find T1000. Sama dengan berapa? Okay, yang itu kita kena keluarkan maklumat dululah. Biasanya yang ini dapatlah markah sikit-sikit. 1 markah. Kecuali yang tu pun kita tak mau kan. Okay. So, this one you want to try or not, class? I give you 1 minute. You want to try or not? Okay. Then for this one. Okay. So since Tn, given that Tn is equal to A plus N minus 1D. Macam saya selalu bagi tahu kelas saya. Jangan kata saya tak faham. Ini rumus. Ini rumus. Rumus kena hafal. So you just learn how to use the rumus. Okay. Ya. Apa, Amar? Ya, kenapa? Apa? Kita cari Amar boleh type tak sebab suara tak berapa jelas? Ya, apa dia? Cari apa? Halo? Ya. Tak berapa jelas lah. Saya type. Saya akan type. Okay. Baik. Sebab tak berapa jelas. Dia echo kuat. Okay. So, ya. Dapat kita tunggu apa ya. So this one, Tn is equal to A plus N minus 1D. Madam Kang, okay, cari macam tak XY2 kah? Lebih kurang tu lah. D sama dengan 5. Okay. Kan? Okay, kita tengok lah. Okay. So T11 macam XY tu lah. Atau kita panggil simultaneous equations. Persamaan serentak. So T11 is equal to A plus 11 minus 1D, which is equal to 52, right? This is T11. So T19 is equal to 92. We obtain these two equations, right? Then we can solve it simultaneously. So you need to solve it manually lah. Don't try to solve it by using calculator. Jangan cari dengan calculator terus. Okay. Then we solve it simultaneously by using the second equation minus the first equation. And 8D, A tolak A, 18D tolak 10D adalah 8D. 92 tolak 52. Okay, D is equal to 5. Very good, Afzal. Okay, then how about A? What is your A, Afzal? Ada orang lain, siapa-siapa tolong jawab. A. So this one from the first one, we substitute into the first equation. A plus 10 multiplied by 5 is equal to 52. Yeah, A is 2. Good. Okay, Pak Choi. Yang saya nampak. Okay. Badrul.
Rabiatul semua. Okey Nani. Okey, so Tn. Dia suruh cari Tn is equal to 2 plus n minus 1 multiplied by 5. Itu Tn kan? Tn is A plus n minus 1d. Right not? So since we obtain the value of A, the value of D, kita masuk dalam rumus. So what is Tn? Tn, if you simplify, you will obtain 5n minus 3. Yeah. So what about T1000? Is 5 multiplied by 1000 minus 3. 5,000 tolak 3 iaitu 4997. Persamaan serentak rupanya. Terlupa nama formula tu. Ya, okey, thank you Akbar. Dah ingat kan? Selesaikan persamaan serentak. Ya. Ingat simultaneous equations. Okey. Baik. The next one, the sum of the first n terms of an arithmetic sequence. So if Sn is equal to Sn is equal to n over 2a plus n minus 1d. Ini rumus ini hafal Hafal jangan tak hafal. Setiap kali kamu tengok kamu tahu ini rumus Sn untuk arithmetic tapi dalam exam lupa. Nah itu masalahnya, kita dah tengok, kita tahu, kita tak mau pergi hafal Okay. Baik. Then, it can be Sn is equal to n over 2a plus L. L is the last term. Last term. If L, last term. Kalau dia finite series. Okay. L is the last term. So, find the sum of the first 50 odd numbers. 50 odd numbers. So, 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to T50. Tak tahu T50 itu berapa, dia tak bagi kan. Okay. So how to find? Okay. Bagaimana kita nak cari? Odd numbers, nombor ganjil dari 1 hingga ke T50, right? Dari 1 hingga ke T50. So the first one, first of all we need to identify the A and D, right? Sebab dia arithmetic sequence. Okay, A is 1, then D is equal to 2. After we obtain A and D, then definitely we need to find. Lepas ni agak-agak kita nak cari apa? Kita nak cari T50 pula lah. Okay. So Tn is equal to 1 plus n minus 1 D. Right. So this is equal to 2n minus 1. From here, can you please find T50? I give you 1 minute. Can you please tell me your T50? Boleh tak kamu tolong bagi tahu saya apa dia T50? Apa dia T50? $99, very good. Yeah. So T50 is equal to 2 multiplied by 50 minus 1, where T50 is equal to 99. Now can you please find the sum? Dia bukan suruh cari T50. The sum of the first 50 terms. So you need to find S50. So, wah, 99 bintang. 5 bintang pun letih dah. Okay. So S50 is, S50 is equal to 50 over 2, 1 plus 99. A plus, we are using A plus L. Since the last term is, this is 99. Right? Okay. Boleh? So it's equal to 2,500. Mungkin ada orang tanya saya, sir boleh tak saya guna saya tu rumus lagi untuk mencari? Boleh. Jangan susah hati. Boleh. Okay. How many terms of an arithmetic sequence? 579. It must be added to get 572. Okay. So this one I give you 1 minute. Then you try to solve it.
Please solve it now. Okay, dah dapat? Kita tengok makin orang makin kurang. Sepatutnya 170 tinggal 102. Mungkin ada 2-3 orang kot duduk sekali Ada tak 2-3 orang duduk tengok sekali? Atau tak ada line. Kalau tak ada line tu bagi kawan-kawan tak ada line. Ada saya dengan kawan. Ya ni. Okay, good. Thank you Sakina. Kami. Ya. No. Kalau siapa tak ada line kita share lah. No, line slow memang lah line. Sekarang ni makin slow. Okay. So how many terms of an arithmetic sequence? 579, it must be added to get 572. Okay. So look at the solutions here. The first one, definitely we need to identify A. The first step. Kita tentukan A. Dah dapat A. Lepas itu kita nak cari apa? We need to determine D, is it? D adalah 7 tolak 5 iaitu 2. Okay. Dah dapat? Kemudian macam mana? Since Sn is equal to 572, then we determine the N. Sn is equal to 572 and we determine the N. Dia bagi soalan bagi yang ni merupakan Sn. So Sn is equal to 570. So we need to determine the value of N. So given that Sn is equal to N over 2 to A plus N minus 1. Kena hafal sekali lagi Okay, sekali lagi. Kena hafal rumus. So N over 2 2A, where A is 5 plus N minus 1D is equal to 572. And then 5N plus N minus 1 is equal to 572. Then we can simplify it. It's a quadratic. It's a quadratic equation. Kalau quadratic ada berapa kaedah? Ingat tak? Quadratic ada berapa kaedah? Untuk kita selesaikan. Semua kelena tak ada siapa jawab Dah semua buka dah tu dan pergi berehat. Okay. Berapa? N squared plus 4N minus 52. Ada 4 kaedah. Ingatlah 4 kaedah. Apa kaedah? Kaedah kalkulator lah yang kamu selalu guna kan. Kaedah formula. Kaedah completing the square. Factorizing. Very good. Siti Mariam completing the square. Rabiatul, Rabiatul hari ni baru belajar kan completing the square. Betul lah Siti S. Zulaika. Betul lah Rabiatul? Okay. So here, we factorize it. Then we find the values of N. There are 2 values of N. Nilai N. So ingat, N itu is always from first term. Second term, third term. N tak ada negatif. N tak ada negatif. So negatif ini automatik kita bagi dia keluar. Kembak saya ni kamu berapa kembak? Rabiatul lain tu lain lah. Satu Rabiatul Adabiyah. Nama sama, satu huruf besar, satu huruf kecil Lain ni. Okay. So N is equal to 22. Ingatlah sebab dia negatif. Okay dah setakat ini. Okay. Thank you. Ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya. Okay. Boleh. Saya rasa 50 minit kita tak mau teruskan lah. Nanti saya akan cari satu masa, saya akan inform lah Saya akan inform. Dan mungkin kita kena buat kelas jugalah Cover kuliah bagi laju sikit, tutorial boleh kita bincang Okay.
Saya rasa yang itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Thank you. And see you all. Good night. Ya, selamat malam untuk semua. Bye. Thank you sir, good night.